Nice! You breezed through it! You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! Без музыки норм или включить? Нормально.
Загадочки. А, вон. Летать надо. А, активировать. Bet you can't keep up with me. Hey! Go, go, Baron Bunny! It looks like there's no way across. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be a raptor! You can't escape! I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry. I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? I don't see a mechanism, and I have good eyesight. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it, and that's good enough for me. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Not so hard! Get him! You're open!
Freeze! Just you watch. You're open. Just you watch. That's cheating! You're open. Here's something special. Freeze! Freeze! Dodge this. Freeze! Just you watch! Dodge this! I'm getting tired of this game. Freeze! Here's something special. I'll have my revenge eventually. All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, at the end of the day, gliding is 7 parts. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I kinda missed that nervous rush in the... sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exam sense then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all, no glide zone this, nope. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue... She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Dzień pobylisz. Czego Getting this gliding license has turned into quite the adventure.
Придумали, наверное, хотя мы, наверное, дальше снизу. Ой. Пока. М. Бред какой-то. А вот не хватает просто зрителя. Вот. I won't let you down. Третьего надо собрать именно тут. Бабочка. The statue of the Seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the statue of the Seven. Ого. Так, ладно. Да, смысл с вами сражаться.
свои ощущения, смесь возбуждения и страха. С последним астматическим выдохом мотора он выбрался из машины. Высокий, стройный парень в поношенной армейской куртке. Его мать была тоже высокой, но чересчур худой. Грудь у нее почти отсутствовала. Глаза ее безучастно уставились куда-то в одну точку, как у тяжелобольной. Стального оттенка волосы косо сбились под тяжестью клипс, а платье висело, как на вешалке. Она словно разом потеряла солидную часть веса. Проговорила она заговорщическим шепотом, от которого он вздрогнул. «Эй, послушай». Он мотнул головой и стал заправлять в штаны выбившуюся рубашку. Один из охранников... Congratulations! Here is your gliding license. I'm not surprised, though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding champion. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding... Whoa, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules, whatever you do. Don't get... Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. За ним последовали его родители, и на какое-то мгновение все трое застыли в напряжении, как бейсбольные игроки на поле. У парня, как и у всех остальных, был с собой легкий рюкзак. Гэрроти подумал, найдется ли идиот, который отправился в путь с чем-нибудь другим. Ты так не хочешь? Он почувствовал вину. Рэй Гэрроти в свои 16 уже знал кое-что о чувстве вины. Но она, в свою очередь, знала, что он слишком устал, слишком напуган или слишком далек от ее взрослых страхов, чтобы остановиться, прежде чем заработает громоздкая безжалостная машина государства с ее охранниками в хаке и компьютерными терминалами. Он положил руку ей на плечо. «Это мое решение, мам. Он оглянулся. Никто не обращал на них никакого внимания. Я люблю тебя, но мне придется это сделать, так или иначе». «Неправда», — всхлипнула она. «Рэй, это неправда. Если бы твой отец был здесь, он бы помешал». Но его же нет. Он спешил остановить ее слезы даже таким жестоким способом. Что если они оттащат ее прочь? Он слышал, что такое случалось. От одной мысли об этом его пробрала дрожь. Уже мягче он сказал: «Пускай все идет, как идет. Ладно, мам?» Он заставил себя улыбнуться. «Ладно», — ответил он себе. Ее подбородок еще дрожал, но она кивнула. Просто было уже слишком поздно, и она тоже это понимала. По кронам сосен прошелестел легкий ветерок. Небо было безмятежно голубым. Впереди лежала дорога, и каменный столбик на ней означал границу между Америкой и Канадой. Внезапно его возбуждение превозмогло страх. Ему захотелось пойти. Захотелось увидеть себя на этой дороге. «Вот, я испекла. Ты ведь можешь их взять? Они не тяжелые». Она протянула ему пакетик с печеньем. «Спасибо». Он взял пакет и неловко обнял ее, пытаясь этим объятием внушить ей то, что она хотела. Все кончится хорошо. Хотя он и сам в это не верил. Он поцеловал ее в щеку. Ее кожа напоминала старый шелк. Вдруг ему самому захотелось плакать. Потом он вспомнил усатое, смеющееся лицо майора и быстро шагнул назад, засовывая печенье в карман. «Счастливо, мам. Счастливого пути, Рэй. Будь хорошим мальчиком». Она постояла возле него еще минуту. Легкая, почти невесомая. И весенний ветерок, казалось, мог подхватить ее, как пух одуванчика. Потом она села в машину и завела мотор. Гэрроти остался стоять. Она помахала ему, и теперь он ясно видел на ее глазах слезы. Он помахал в ответ, стараясь выглядеть бодро. Но как только машина отъехала и скрылась за воротами, одиночество и страх снова навалились на него. Он повернулся к дороге. Темноволосый парень смотрел, как уезжают его родители. На щеке у него разовел шрам. Гэрроти поздоровался. «Привет», — сказал парень. «Я Рэй Гэрроти. А я Питер Макфрис». «Готов?» Макфрис пожал плечами. «Готов бежать. Это не очень-то хорошо». Гэрроти со знающим видом кивнул. Они вдвоем пошли к пограничному столбу на дороге. Сзади подъезжали еще машины. Какая-то женщина внезапно начала кричать. Ни Гэрроти, ни Макфрис не обернулись. Инстинктивно они сошлись ближе, а перед ними лежала дорога, темная и широкая, как река. «Днем покрытие будет горячим», — сказал Макфрис. Гэрроти опять кивнул.
Макфрис задумчиво посмотрел на него. Ты сколько весишь? 160. А я 167. Говорят, те, кто тяжелее, быстрее устают. Но я считаю, что я в хорошей форме. Гаррете тоже так показалось. Он хотел спросить, кто это сказал, что те, кто тяжелее, устают быстрее, но раздумал. Путь давно оброс легендами и апокрифами, автора которых было не отыскать. Макфрис присел в тени рядом с несколькими парнями. После минутного колебания Гаррете сел рядом. Макфрис, казалось, забыл о его существовании. Гаррете посмотрел на часы. 5 минут 9. Старт через 55 минут. Нетерпение и тревога нарастали, и чтобы сопротивляться ему, он стал вглядываться в своих будущих попутчиков. Все они сидели группами и поодиночке. Один забрался на нижнюю ветку сосны и ел что-то вроде сэндвича с яйцом, глядя на дорогу. Он был тощим и светловолосым, в красных штанах и зеленом свитере, протершемся на локте. Гаррете подумал, интересно, тощим легче идти, или они сдадут первыми? Там, где сидели они с Макфрисом, завязался разговор. «Я не собираюсь спешить», — сказал один парень. «Но получу предупреждение, что стало. Это только для порядка. Порядок здесь ключевое слово, запомните это». Он оглянулся и заметил Гаррете и Макфриса. «Вот, и еще ягнята на бой. Привет, парень. Меня зовут Кен Колсон. И Кадик. Мое кофе». Он сказал это без улыбки. Гаррете назвал себя. Макфрис пробормотал свое имя еле слышно, не отрывая глаз от дороги. «Я Арбейер», — сказал еще один тихо, с легким южным акцентом. Они обменялись рукопожатиями. На минуту повисло молчание. Потом Макфрис сказал: «Страшно, правда?» Все кивнули, кроме Хэнка Олсона, который пожал плечами и усмехнулся. Гаррете смотрел на парня в красных штанах, который доел сэндвич, скатал бумагу шарика и неловко бросил за плечо. «Это мог трогаться раньше», — подумал. И от этой мысли ему почему-то стало легче. «Видите, вон то место возле границы?» — спросил Олсон. Они все взглянули. Ветер играл тенями в разросшейся траве, и Гаррете не мог увидеть ничего определенного. «Это осталось от прошлогоднего пути», — с мрачным удовлетворением пояснил Олсон. «Один так испугался, что застыл там ровно в день». Гаррете представил это и похолодел. «Не мог измениться, понимаете? Не мог ли быть это предупреждение? И через 2 минуты написали пропуск». Freeze! А что, если он не сможет сдвинуться с места? Гаррете такого не предполагал. Но заранее не мог быть уверен. Эта мысль сводила с ума. Зачем Кен рассказывает такие вещи? Специально орал ветер и прочитал. Песочного цвета джип. Not so hard! Hey, get him! That's a cheap cup! Let it rain! В руках они держали тяжелые армейские карабины. Некоторые вскочили, но Гаррете остался сидеть. Так же, как Олсон и Бейкер. А Макфрис вообще-то так, но в своей мысли, что казалось, ничего не замечал. Из джипа вышел майор. Высокий, загорелый мужчина. Загар очень подходил к его выгоревшему защитному костюму. За осью его глаза, а на лице темные очки. Ходили слухи, что глаза майора не выносят яркого света, и он появляется I'll keep this close. This time, the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work, but in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. Те, кто успел встать, снова сели. Гаррете опять посмотрел на часы и решил, now- что немного спеша. Было 8:16. You read my mind. I'm so happy. Он хотел перевести часы. Let's go for it. Don't want anyone else to get there before we do. Произносить речей, Like, сказал майор. like the treasure hoarders Gaia told us about. Просто поздравляю. Anyways, Paimon just wants to borrow the sword to... Сожаление проиграл. No, you heard nothing. Paimon just wants to see it. День будет теплым для хоть бы в самый раз. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. Когда я назову вашу фамилию, вы идите, пожалуйста, All right, вперед. Paimon will save the chit chat for later. Потом вернитесь на место. Arcadian treasure hunt, here we go. Вот мы и варвар. Шифр Колсон. Но Гаррете не обратил внимания. Майору нельзя было не восхищаться. Отец Гаррете, пока его не забрали люди из эскадрона, часто говорил, что майор самый гнусный и опасный монстр, какого нация когда-либо производила. Но он никогда
майора так, лицом к лицу. Арнсон, низкорослый крепыш деревенского вида с обожженной солнцем шеей, неуклюже шагнул вперед, явно разбуженный присутствием майора, и взял большую пластиковую единицу. Он прикрепил ее к рубашке и получил от майора поощрительный хлопок по спине. Абрахам. Высокий рыжий парень в джинсах и ковбойке. Куртка у него была по-школьному обвязана вокруг пояса и хлопала по ногам при каждом шаге. Олсон фыркнул. Бейкер Артур. Это я. Бейкер встал с нарочитой медлительностью, что заставило Верити понервничать. «Тянет время», — подумал он, — «или строит из себя смельчака». Бейкер вернулся, прицепляя на ходу номер 3 к рубашке. «Он что-нибудь тебе сказал?» — спросил Верити. «Он спросил, не жарко ли у нас дома». «Да? Майор так спросил?» «Не так жарко, как будет здесь», — хихикнул Олсон. «Бейкер Джеймс», — продолжал майор перекличку. Она продолжалась до 8:40 и прошла успешно. Никто не отказался. Позади на стоянке стали разъезжаться оставшиеся машины. Парни из списка запасных уезжали домой, чтобы посмотреть длинный путь по телевизору. «Началось», — подумал Верити. В самом деле началось. Когда пришла его очередь, майор протянул ему номер 47 и пожелал удачи. Вблизи от майора веяло чем-то очень мужским, силой, должно быть, и властью. Верти вдруг захотелось потрогать его и убедиться, что он настоящий. Питер Макфрис получил номер 61, Хэнк Олсон 70. Он пробыл у майора дольше остальных. Майор засмеялся чему-то, что сказал Олсон, и хлопнул его по спине. «Я посоветовал ему приберечь побольше денег для меня», — рассказал он, вернувшись. А он сказал мне: «Давай попробуй их взять». Сказал, что любит таких остряков. «Возьми их, парень», — сказал. «Ну-ну», — сказал Макрис, подмигнув Верити. Верити не мог понять, что он имел в виду. Смеялся над Олсоном. Тощий парень, который сидел на дереве, оказался Стэнсом. Он взял свой номер молча, потупил глаза и продолжал на свое место. Почему-то он поинтересовал Верити. Номер 100 дали здоровенному рыжему парню по фамилии Зам. После этого они все сели и стали ждать. Потом солдаты с вездехода несли им широкие ремни с карманами. В карманах лежали эти концентратами. Весело раздали пляжи с водой. Все обойдены с ремней. Он запустил свой на самый ребра, как ковбой, взял плитку шоколада и запустил. «Неплохо», — заметил он, ухмыляясь. Шоколад водой из пляжки. И я спросил себя, что это был просто краткий голос. То ли он знает даже имя шоколада, то ли не знает. Майора прикольно. И все время не покажет. Нельзя штрих. Только сейчас не спешат. В животе неприятно. Ладно, Not so hard! не надо. Not so hard! Обалдеть, еще и на время. Ну давай. Go, very funny! No escape! Hey! Frostbite. With the wind! Yeah.
Don't be such a brute. Try not to enjoy this too much. Dodge this! Почти. Надо что-то делать. Предупреждение 88. Говорите мир. 88. Стэнс. Конечно, он был уверен, что Стэнс убежит против приобрести старта. Чудесно. Молодцов. Что ж, Говорите, пришлось совершить усилия, чтобы пошевелить языком. Он получил предупреждение, когда еще не устал, и может подумать о том, как себя вести. И он может легко избавиться от этого, пройди час без предупреждения, и тебя снимут предыдущий, ты знаешь? Знаю, разумеется. Это было в правилах. Ты This получаешь must be the предупреждение, Arcadian room. но Is it четвертый just раз, me? когда пошел Or does it look ниже 4 миль в час, тебя, ты сходишь с дистанции. Oh, Paimon gets it! The perfect disguise is always in plain sight! Заново родившимся. И вот, Kaya's grandpa sure is impressive. он будет оправдан. Дерзкий чувствовал себя прекрасно. Пограничный столб исчез из Oh, виду. nice! Они перевалили в холм и начали спуск в длинную, поросшую соснами долину. Там и тут виднелись It's аккуратные no time to поля get со suspicious. сверху землей. We're close. Hurry, the treasure is... Спросил Мартин. Лучшая в мире, автоматически ответил Гарри. Ты из Мэна? Поинтересовался Бейкер. Да, только с побережья. Он посмотрел вперед. Несколько участников оторвались от остальных, делая около 6 миль в час. На двоих были одинаковые кожаные куртки с чем-то вроде орла на спине. Гарри захотелось догнать их, но он помнил. Спешить не надо. Сохраняя энергию по мере возможности. Пункт 13. И дорога проходит рядом с твоим городом? Спросил Макс. 7 миль. Я думаю, моя мать и моя подружка выйдут меня встретить. Добавил. Если, конечно, я еще буду идти. Но в побережье где-то 20 до нас уже сойдут. Бросил Олсон со своим обычным видом знатока. Наступило молчание. Все знали, что в этом Олсон прав. Еще два участника получили предупреждение. Что бы там ни говорил Олсон, сердце Гарри каждый раз ёкало. Он оглянулся на Стивенса. Тот по-прежнему крался позади, доедая очередной сэндвич с яйцом. Это был уже третий сэндвич, из кармана зеленого свитера. Гарри подал ладонь к доме, должно быть мать. И вспомнил о печенье, которое была мать. Настойчиво, словно пытаясь отпугнуть от него. Cool it! Посмотреть на старт. Привлекать внимание участников, сказал Чикаго. Freeze! This bird will be frozen in time. Cool it! Я говорил, что для участников длинного пути очень важно сконцентрироваться с самого начала. Писал свой нос большим пальцем. Я с ним согласен. Телевидение все это очень отвлекает, а нам нужно сосредоточиться. Он посмотрел на Гарри маленькими карими глазками и повторил. Сосредоточиться. Все, на чем я сосредоточен, это поднимать и опускать ноги. Номер 5 поморщился. Так не пройдет. Нужно сосредоточиться на себе, на Is своем this the плане. end? Кстати, я Гэри Баркович из Вашингтона, округ Колумбия. Are you my treasure? Марс, сказал Олсон. Баркович недовольно скривился и отстал. Да, в любых часах сидит своя кукушка. Let's look around. Но Гэрроти этот Баркович показался негативно глупым. I'll save you the trouble. Пока один из солдат How about you let me не take крикнул over? спустя. Предупреждение, предупреждение пятому. Мне попал камень в ботинок, крикнул в ответ Баркович. Sharp eye, but Солдат too не slow. ответил. Он спрыгнул с вездехода и I'm остановился Izzard. на обочине напротив Барковича. I thank you both on behalf of the treasure. Баркович совсем остановился. We've been keeping a low profile. How did word get out? Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order.
However, they're not as sociable as me. I'm sorry to rain on your parade, but your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Oh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for... What? No. Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the Knights would resort to such A thief has no right to criticize the methods of the Knights of the... Wait, what are you... You're not gonna get me! Okay, what is this? I didn't mean it. What a troublemaker. You, Knight! You're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Fine, I'll confess and go quietly. Please, just help me! All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. No one escapes my sight. Сзади появился джип майора. Подъехав к ним, майор высунулся из машины и поднес карту. Рад сообщить, ребята, что подавили первую пути. Напоминаю, что самые длинные дистанции, которые участники когда-либо подавили в полном составе, было 7 и 3 четверти мили. Джип уехал вперед. Он смотрел ему вслед с неподвижным, испуганным взглядом. Даже до 8 дней. Don't push your luck. Он думал раньше, что никто, даже Стевенс, не получит пропуск, по крайней мере, Freeze! ему нужно было всего лишь 3 часа идти, не снижая скорости. Push your luck. Oh, so sorry. Go, Baron Buddy! Let it rain! Меня тоже, но сейчас это, наверное, не имеет значения. Они миновали деревеньку с магазином заготовки. И глядели на них стариковскими ящеричьими глазами. Молодая женщина на ступеньках магазина подняла своего маленького сына, чтобы он мог видеть их. Стояли двое ребят постарше. Кто-то заговорил о том, с какой скоростью они. Один утверждал, что 7 миль в час. How embarrassing. Having my... Don't forget what you promised, or that thing will be the... Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. All right. Sir! Yes, sir! И запил ее водой. Другие тоже ели. Captain, should we take these two in as well? Он слышал, что эти концентраты хорошо удаляют. Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Not bad man for lying to me! Shame on the Knights! С пустыми глазами, не обращая All right. Stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? Let's go! I'm done talking to him. Just a sec. You did help me out. So this is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. If you don't mind, I would like to present you with this Harbinger of dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you say, Paimon? Well, if the reward
Harbinger of Dawn. You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes, yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Прошли еще дома, в которых целые семьи махали им, улыбаясь и попивая кока-колу. «Гэрроти», — позвал Макрис, — «ты погляди». Симпатичная девчушка, лет 16, в белой блузке и красных шортах, держала плакат «Гэрроти номер 47. Давай, давай. Ты из Мэна не забывай. Мы любим тебя, Рэй». Сердце Гэрроти забилось сильнее. Внезапно он понял, что выиграет. Незнакомая девушка обещала ему это. Олсон свистнул и принялся совать свой потный указательный палец в кулак. Грязная шутка. Черт с ним, с пунктом 13. Perfect weather for sipping a cup of tea. Девушка увидела его номер, кинулась к нему и поцеловала в губы. Внезапно Гэрроти почувствовал возбуждение. Девушка впилась в него, осторожно облизывая его рот. С трудом сознавая, что делает, он обхватил ее круглую попку и притянул к себе. «Предупреждение! Предупреждение 47-му!» Гэрроти шагнул назад и усмехнулся. «Спасибо». Извини». Она, расширив глаза, смотрела на него. Он хотел сказать еще что-нибудь, но солдат уже открыл рот для второго предупреждения. Он потрусил на свое место, чувствуя себя немного виноватым перед пунктом 13. Олсон усмехнулся ему. «За такое не жалко получить и 3 предупреждения». Гэрроти не ответил, но повернулся и помахал девушке. Когда она скрылась из виду, он пошел вперед решительно и твердо. Через час предупреждения снимут, а новых он не Gazing получит. out the window. Он чувствовал в себе силы идти хоть до самой Флориды. «Рэй», — это был Макрис, — «куда ты так спешишь?» «Да, правда, 6. Не торопись». «Спасибо». «Не благодари. Победу я тебе не уступлю». Гэрроти в недоумении посмотрел на него. «Я к тому, что нечего разыгрывать из себя мушкетера. Ты мне нравишься, и я рад, что к тебе липнут хорошенькие девчонки. Но если ты упадешь, поднимать я тебя не стану». «Да», — он улыбнулся в ответ, но улыбка вышла кривой. «И в то же время», — вмешался Бейкер, — «мы все в одинаковом положении, можем хотя бы не портить друг другу настроение». «Верно», — сказал Макрис, улыбаясь. Они начали подниматься на очередной холм. Гэрроти снял куртку и перекинул ее через плечо. У обочины лежал старый свитер. Тот решил позаботиться о нем. Гэрроти автоматически поднимал и опускал ноги. Он все еще чувствовал себя хорошо. Он чувствовал себя сильным.
Задание. Какая прелесть. Isn't that Jean? Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the Storm Terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No, I'll be sure to make thorough notes. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Snezhnaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name. Oh, them? They're... wait. Infamous is more... I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo gods Fatui have always coveted the Animo god's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense, given the tone of that woman just now. So rude. I won't let you down. Там телепорт.
помощью которого можно будет быстрее добираться до любого задания. Как туда попасть? Ну, вот так, например. Вот.